Hi, welcome to AVM Math Hub. Today I am discussing about the topic Runge Kutta method, fourth order. This method coincides with the Taylor series solution up to terms of h power 4. We know that the Taylor series solution can be expressed in terms of f of xy and its partial derivatives of various orders. But in this method, we use a technique which avoids the calculation of derivatives. Formulas K1 is equal to h into f of x naught comma y naught. K2 is equal to h into f of x naught plus h by 2 comma y naught plus K1 by 2. Already we are getting the value of K1 substitute here. And K3 is equal to h into f of x naught plus h by 2 comma y naught plus K2 by 2. K2 is the previous value. And similarly, K4 is equal to h into f of x naught plus h, only h, comma, y naught plus previous value K3. And also, the very important point, K is equal to 1 by 6 into K1 plus 2 into K2 plus K3 plus K4. Finally, we have to find the value of y at x is equal to some value, particular value. Y of x is equal to y naught plus k. This k value substitute here. By using these formulas, I will prove one important problem. Apply Runge-Kutta method. Find the solution of the differential equation y dash is equal to 3x plus 1 by 2 into y with y naught is equal to 1 at x is equal to 0.1. Solution. Here we have to find h. H is equal to xn minus x naught by n. That implies h is equal to xn means the last value 0.1 minus x naught is 0 divided by n is equal to 1. That is equal to 0.1. Therefore, h is equal to 0.1. This is the difference of each and every intervals, 0.1 differences. So we have h is equal to 0.1 and given y naught is equal to 1 when x naught is equal to 0. These two are the initial values. Similarly, to find the values by step. Now, first we have to find k1. The formula h into f of x naught comma y naught. That is equal to h means 0.1. F of x naught comma y naught means the given function. See, f of x comma y. That is 3x dy by dx. dy by dx అన్న f of x comma y అన్న y dash అన్న ఒకటే. సో 3x plus 1 by 2 into y లాగా ఉంది. సో అక్కడ x నాట్ లోనే కాబట్టి 3 into x నాట్ plus 1 by 2 into y నాట్. 1 ఉంటే 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. f of x naught comma something. That is equal to 3 into x naught. 3 into x naught plus 1 by 2 into y naught. That is equal to 0.1 into 3 into 0. What is the value of x naught? This is the initial value of value. That is equal to 0 plus 1 by 2 into y naught. Y naught means 1. That is equal to 0.05. Therefore, K1 is equal to 0.05. So, this is the value for K1. Similarly, K2. First, we write the formula.
K2 is equal to h into f of x naught plus h by 2, comma, y naught plus k1 by 2. That is equal to h means 0.1, 0.1, and f of x naught plus h by 2, where x naught is equal to how much? 0. X naught plus h by 2, h means 0.1 by 2, comma, y naught ante 1, 1 plus k1 means 0.05 divided by 2. That is equal to 0.1 into, this is again in the form of f of x naught comma y naught. So f of, find the values of these two. So 0.05 comma 1.025. That is equal to 0.1 into f of x naught comma y naught. Now here f of x1 comma y1 లాగా ఉంది కాబట్టి మనం 3x naught plus 1/2 into y naught రాస్తున్నాం కదా మనము. దాన్ని ఎట్లా రాయాలో చూద్దాం ఒకసారి. f of సంథింగ్ కదా, అప్పుడు మనం f of x1 comma y1, f of x naught 3 into x naught x1, 3 into x naught is equal to 0. 3 into x naught 0 plus 1 by 2 into 1, comma, x naught కదా, substitute, wait, directly, so f of x naught comma and x1 లాగా ఉంది కాబట్టి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్ గా 0 పాయింట్, సో ఇది కూడా క్యాన్సిల్ చేసేయండి, 0.06625. Therefore K2 is equal to 0.06625. This is the K2 value. And K3 is equal to h into f of x naught plus h by 2 comma y naught plus k2 by 2. That is equal to 0.1 into f of x naught means 0 plus h by 2, 0.1 by 2, y naught means 1 plus k2 means 0.06625 divided by 2. That is equal to 0.1 into, again this is in the form of f of x naught comma y naught లాగా ఉంది. ఈ వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అంటే 3x naught plus 1/2 into y naught. So f of x naught comma y naught. f of x naught అంటే ఇదంతా, x naught అంటే ఇదంతా పెట్టుకోండి. ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3 into బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి 3 into x naught అంటే 2 into 0 ఎల్సిఎం చేస్తే ఇక్కడ 20 plus 2.0.1 ఎల్సిఎం చేస్తే 2 into 0, 2 into 0, 0 plus 0.1 by 2. So value 0.1 by 2. 0.1 by 2 plus 1 by 2 into 2 plus 2 ones are 2, 2 plus something. The 0.06625 and 2.0. 2.06625 divided by again 2. Again 2.
that is equal to 0.1 into something. ఈ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఫైనల్లీ we get K3 value. K3 0.6665625. So this is K3 value. And K4 is equal to H into F of x naught plus H comma y naught plus K3. H అంటే 0.1, F of x naught అంటే 0 plus 0.1 comma 1 plus K3 means 0.6665625. ఈ వాల్యూని మనం ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ సంథింగ్ లాగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ కామా వై నాట్ లాగా ఉంది కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇంటూ 0.1 చేస్తే K4 is equal to 0.08333 and so on. So this is the K4 value. This is the K4 value. Now again we have to find the value of K. Obviously, therefore K is equal to 1 by 6 into K1 plus 2 into K2 plus K3 plus K4. That is equal to అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్లీ we get 0.06662. Therefore y at ఎక్కడ కనుక్కోమన్నాడు మన పాయింట్ y at x 0.1 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి y at 0.1 is equal to ఫార్ములా ఏంటిది y0 plus k. y0 plus k. y0 అంటే 1 plus k అంటే ఇది వచ్చింది కదా 0.06662. that is equal to 1.08333. This is the final answer. ఓకేనా ఇలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అన్నమాట. And again one more problem. Solve dy by dx is equal to x plus y with y naught is equal to 1. This is the initial condition by Runge Kutta method. From x is equal to 0, x is equal to 0.1 and x is equal to 0.2 with h is equal to 0.1. Here f of x comma y is equal to x plus y. And h is equal to value is already given. H is equal to 0.1 and given the initial condition y naught is equal to 1 when x naught is equal to 0. This is the x naught value. That we have K1 is equal to h into f of x naught comma y naught. H ante 0.1 into f of x naught comma y naught. f of x naught comma y naught అంటే x naught plus y naught. ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 0.1 into x naught అంటే ఎంత 0 plus y naught అంటే ఎంత 1. Again that is equal to 0.1. This is the therefore K1 is equal to 0.1 and K2 is equal to h into f of x naught plus h by 2 comma y naught plus K1 by 2. That is equal to h ante 0.1 f of x naught ante 0 plus 0.1 by 2. y naught ante again 1 plus K1 ante 0.1 divided by 2. సో ఈ రెండింటిని
ఎల్సిఎం చేస్తే వచ్చిన వాల్యూని ఎఫ్ ఆఫ్ సంథింగ్ లాగా ఉంది కదా. ఎల్సిఎం చేస్తే 2 ఇంటూ 0 0 ప్లస్ 0.1/2 అంటే 0.1 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ 0.1/2 కామా 2 2 1 2 2.0 0.1/2 అంటే 2.1/2. అగైన్ దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ కామా వై నాట్ లాగా ఉంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ కామా వై నాట్ అంటే ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ వై నాట్ 0.1 ఇంటూ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ వై నాట్ అంటే 0.1 0.1/2 ప్లస్ 2.1/2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్లీ we get 0.11. Therefore, K2 is equal to 0.11 and K3 is equal to h into f of x naught plus h by 2 comma y naught plus K2 by 2, that is equal to 0.1 f of x value చేస్తే 0.05 plus 1.055, that is equal to 0.1105. Therefore, K3 is equal to 0.1105. Substitute and values. And K4 is equal to, formula h into f of x naught plus h comma y naught plus K3, that is equal to 0.1 into f of x naught at 0 plus 0.1 comma y naught at 1 plus 0.1105. Finally, we get 0.12105. Therefore, K4 is equal to 0.12105. So, this is the values for K1, K2, K3, K4. First approximation. Therefore, Y1 అంటే Y at x is equal to ఎక్కడ కనుక్కోమన్నాడు 0.1 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. That is equal to formulate the 1 plus at 1/6 formula. Formulate the 1 plus 1/6. మీకు ఫార్ములా ఆల్రెడీ రాసాం కదా ఇక్కడ k is equal to అని. ఇదిగోండి k is equal to 1/6 into k1 plus 2 into k2 plus k3 plus k4 రాయాలి. సో ఇక్కడ ఏం రాయాలి 1 ప్లస్ అంటే 1 ప్లస్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇదిగోండి 1/6 into so and so y0 ప్లస్ అని రాయాలి. k is equal to y0 అంటే 1 ప్లస్ 1/6 into k1 అంటే 0.1 ప్లస్ 2 into x2 ప్లస్ x3 అంటే వాల్యూ చేస్తే 0.22 ప్లస్ 0.2210 ప్లస్ k4 వచ్చిన వాల్యూ 0.12105. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎడిషన్ చేస్తే 1.11034. Therefore, y1 is equal to 1.11034. ఓకేనా. Similarly, for finding y2 is equal to y2 అంటే y of అంటే at x 0.2 దగ్గర సేమ్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేస్తే we get మరలా ఏం కనుక్కోవాలి k1 is equal to h into f of x1 కామా y1 వేయాలి. ఈసారి x0 y0 కాదు x1 కామా y1, that is equal to 0.1 into
0.1 plus 1.11034. Values వేస్తే 0.121034. అంటే therefore K1 is equal to 0.121034. K2 కి ఫార్ములా ఏంటిది? h into f of x1 plus h by 2 comma y1 plus k1 by 2 రియల్ ఫార్ములా. h అంటే 0.1 bracket open 0.15 plus 1.11034 plus 0.060507, that is equal to 0.13208. ఇదంతా నేను ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను కాబట్టి రాశాను. మీరు జస్ట్ ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. therefore K2 is equal to 0.13208 and K3 is equal to h into f of x1 plus h1 K3 కదా x1 plus h by 2 comma y1 plus k2 by 2 వేయాలి. That is equal to 0.1 into 0.15 plus 1.11034 plus 0.6604. Bracket close, we get 13208. Therefore, K3 is equal to 0.13208. And K4, finally, K4 is equal to h into f of ఈసారి x1 plus ha అలాగే y1 plus k3 కంటిన్యూషన్ ఇవంతా 0.1 into bracket open 0.20 plus 1.11034 plus 0.13263 ఈ values. That is equal to 0.14263. Therefore, K4 is equal to 0.14263. So this is the K1, K2, K3 values. In the second approximation కనుక్కోవాలి కదా. Therefore y2 కనుక్కోవాలి. y2 అంటే y at x is equal to 0.2 దగ్గర 3 ఉంటే 3 దగ్గర కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. y0 కింద కదా ఇందాక టైం y0, ఇప్పుడు y1 వేయాలి. y1 ప్లస్ 1/6 into k1 ప్లస్ 2k2 ప్లస్ 2k3 ప్లస్ k4. ఇది ఒరిజినల్ ఫార్ములా. That is equal to y1 అంటే 1.11034 plus 1/6 into k1 అంటే 0.121034 plus 2 into k2 అంటే 0.13208 plus 0.13263. ఇవన్నీ నా దగ్గర ఉన్న వాల్యూస్ మనం చేసాం ఆల్రెడీ. 14429 ఇవన్నీ వాల్యూస్ ని చేస్తే ఫైనల్ గా we get 1.2428. Therefore y2 is equal to 1.2428. అలాగే ఒకవేళ కనుక ఇస్తే సిమిలర్లీ at x is equal to 0.3 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇవి x is equal to 0.1 అండ్ 0.2 దగ్గర క్లోజ్ అయిపోయింది. ఒకవేళ ఇస్తే 0.3 చేయాలి అండ్ 0.4 కూడా చేయాలి. ఓకేనా? If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.